Hello, session 41. We are going to the structure of the predicate today. We have seen yesterday that the sentence is constituted by a subject part and a predicate part. This is fundamental, this is elementary. Okay, and the subject part is actually defined by the verb which follows it. The verb has two functions, in fact. This is what we have seen. The verb is actually limiting the scope of the subject on one way. The verb is defining the meaning of the entire sentence on the second way. Okay, so this is doing multiple roles. The verb as a unit is doing multiple roles. This is what we have seen yesterday. And we have gone through different kinds of verbs also yesterday, briefly. Okay, we will go to the details as we proceed. ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടത് ഒരു വാചകം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പാർട്ടും ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ് പാർട്ടും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇതിലെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് പാർട്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ നിർവചിക്കുന്നതും അതിലെ വേർബ് ആണ് എന്നുള്ളതുമാണ്. അതായത് ഒരു വാചകത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിലെ ഫോക്കൽ എലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിലെ ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ വേർബ് എന്നുള്ള ഒരു എലിമെൻ്റാണ്. ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്ന അർത്ഥം, അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്, അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ നിർവചിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വേർബ് ആണ് എന്നാണ് നാം ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുണ്ട്. ഒന്ന്, എങ്ങനെയാണ് ഈ അർത്ഥവും വ്യാകരണവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അർത്ഥത്തെ എങ്ങനെയാണ് വ്യാകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ അതിലെ ഗ്രാമർ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, ഒരു സ്ട്രക്ചറിലെ ഗ്രാമർ, ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുള്ള, ഒരു ഘടനയിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യാകരണം എങ്ങനെയാണ് ആ ഘടനയ്ക്ക് സ്പെസിഫിക് ആവുന്നത്, ആ ഘടനയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായി ഉള്ളതാവുന്നത് എന്നൊരു കാര്യം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അവിടെയുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഭാഗം, നമ്മുടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രെഡിക്കേറ്റിൻ്റെ ഘടന എന്താണ്. ഓക്കെ, വേർബ് എന്നുള്ള ഒരു എലിമെൻറ്റിനെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രെഡിക്കേറ്റിൻ്റെ ഘടന എന്താണ്, രണ്ടാമത് പ്രെഡിക്കേറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണ്. Okay, these are the things which we have to discuss today. So we go to the structure of the predicate first. Okay, then we will go to see how grammar is defining the entire structure and the meaning within the structure. Okay, these two are our priorities today. Okay, let's go to the structure of the predicate first. Okay, let us see different formations of the predicate. Okay, when you think of a sentence, a typical English sentence, we are thinking in terms of the SVO pattern or the SVC pattern, subject verb object അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് നാം സാധാരണയായി പറയുന്നു. Let us see that and see how this is different from Malayalam. Okay, let's look at a simple sentence. Okay, we are going to the complex patterns later. Now we look at the basic sentence patterns, basic simple sentence patterns. Okay, let me take one simple example which we have touched upon yesterday. See, we have the simplest of structure here. ഒരു വളരെ ലളിതമായ ഒരു വാചകം, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജോൺ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Okay, but how do we write this? We write John as a subject. Okay, and reads as the verb in singular and in present tense. John reads a book. The object, of course, because that is the unit that is acted upon by the verb reads. That is why it is called the object. I will go to that details once we go to the structure of the predicate. Okay, don't worry about that. So this sentence is an SVO sentence, which is typically English ഭാഷയിൽ
നമ്മൾ എഴുതുന്ന വാചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന രൂപം ഇതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിനെ പൊതുവേ ഒരു നോമിനേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോമിനേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, സബ്ജക്റ്റ് സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടനയാണിത്. ഇപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ്, വേർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്നു. ഇതേ വാചകം മലയാളത്തിൽ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഘടനയിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ലെറ്റ് us look at that. ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നു. It goes like this. John here of course is the subject. ഒരു പുസ്തകം, we have seen that it is the object, and വായിക്കുന്നു is kriya, the verb. So what is the difference? Here the sentence is formed like SOV. Okay, John ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നു. This is the typical Malayalam translation for this sentence. Okay, but suppose we go for an actual translation of this sentence, how it will look like? It will look like this. John വായിക്കുന്നു ഒരു പുസ്തകം. This will be the exact translation of the English model. John reads a book. John വായിക്കുന്നു ഒരു പുസ്തകം, which is not specifically മലയാളം. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത്, വാചക ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ വ്യത്യാസം എവിടെയാണ്? ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാറ്റേൺ SVO ആകുമ്പോൾ ഒരു മലയാളം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് SOV, കർത്താവ്, കർമ്മം, ക്രിയ എന്നുള്ള ഒരു പാറ്റേണിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. തിരിച്ച് നാം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അതേ പാറ്റേൺ മലയാളത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ സെൻറ്റൻസ് which looks artificial, okay, which looks purposefully written, ഒരു മനഃപൂർവ്വം, ബോധപൂർവമായി ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് എഴുതിയ ഒരു വാചകം പോലെ നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടും. ജോൺ വായിക്കുന്നു ഒരു പുസ്തകം. ഓക്കെ, ജോൺ വായിക്കുന്നു ഒരു പുസ്തകം. ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്, ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് സ്ട്രേഞ്ച് ടു, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മലയാളം. ഗ്രാമാറ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മലയാളം. ഓക്കെ, കാരണം മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ, ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ്ലി പീപ്പിൾ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു തിങ്ക് ഇൻ മലയാളം ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് വെൻ ദേ സ്പീക്ക്. മലയാളത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് പൊതുവേ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. അവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഇതാണ്. ഇത് പ്രശ്നമാകുന്നതിന് കാരണം, വെൻ യു റീഡ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ജോൺ വായിക്കുന്നു ഒരു പുസ്തകം. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ജോൺ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നു. These two sentences are different. If you compare these two sentences, you can see the difference. John ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നു is different from John വായിക്കുന്നു ഒരു പുസ്തകം. Okay, meaning also there is slight difference. This one is ambivalent. This one is slightly figurative, whereas this one is specific. ഒന്നാമത്തെ വാചകം ക്ലിയർ ആണ്, സ്പെസിഫിക് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ വാചകം ആർട്ടിഫിഷ്യലായി, അത് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥധ്വനികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ജോൺ വായിക്കുന്നു ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുവാനോ എഴുതുവാനോ ആയി മലയാളത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഈവൺ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് അവർ തോട്ട് മസ്റ്റ് ബി ഫോളോയിങ് ദിസ് പാറ്റേൺ. In an earlier session we have spoken about the inner language. Okay, and that inner language must be in coherence with, in harmony with this structural pattern. ഈ ഒരു ഘടനയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാതെ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നർ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we probably will not be able to create sentences which are specifically standardized in Malayalam. Okay, അത് മലയാള വ്യാകരണത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാചകങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ മലയാള വാചകത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാചകത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളം വാചകങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്.
Okay, അപ്പോൾ these are mutually exclusive. They occupy their own specific spaces എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. Remember this point. Okay, from there we go to the structure of the predicate. See, we have different possibilities here. Okay, let us look at these different possibilities. Basic framework actually doesn't necessitate the fixing of an object in a sentence. You just can have a subject and a verb and still it will be a sentence. Let us see this. We are starting with we are going to see, once again, we are going to see how the SVO pattern is working. Okay, now let us start with the SV pattern first. Okay, without the object. Okay, John reads is a sentence which is complete. You have a subject here and you have a verb here. Okay, and it is complete without an object. Since it is not taking an object, you can say that this particular verb is used intransitively here. ഓക്കെ, സകർമ്മകം അകർമ്മകം എന്നാണ് ഇതിനെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സകർമ്മകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അകർമ്മകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത ക്രിയയുടെ രൂപം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഒരു ക്രിയയെ തന്നെ നമുക്ക് സകർമ്മകമായും അകർമ്മകമായും ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ അകർമ്മകമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് അതിന് പിറകെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ജോൺ റീഡ്സ് ഈസ് എ സെൻറ്റൻസ്. And there shouldn't be any confusion regarding this. How this is a sentence? Because it contains a finite verb. Finite means having tense. ഓക്കെ, ഒരു ക്രിയ അതിൻ്റെ കാലത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വേർബാണ്. നാം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ജോൺ എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളത്, ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ഹാവ് എൻ അഡീഷണൽ എസ് ഹിയർ. Okay, John reads. Okay, and second thing, he reads. It is a present tense verb. It is a simple present tense verb. ഇപ്പോൾ വർത്തമാനകാലത്തിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജോൺ ഓൾവേസ് റീഡ്സ് എന്നാണ്. പറയുന്ന സമയത്ത് ജോൺ വായിക്കുന്നു എന്നല്ല ഈ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ജോൺ ഓൾവേസ് റീഡ്സ്. ഹീ ഈസ് ഇൻ ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ഹീ ഈസ് എ റീഡർ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ജോൺ റീഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദീസ് ടു മീനിങ്സ്: വൺ, ജോൺസ് സിംഗുലാരിറ്റി; ടു, ദ പ്രസൻറ്റ്നെസ് ഓഫ് വാട്ട് ഹീ ഈസ് ഡൂയിങ്. പ്രസൻറ്റ്നെസ് ഓഫ് നോട്ട് ഓഫ് ജോൺ ബട്ട് ഓഫ് ദ വേർബ് റീഡിങ്. ഓക്കെ, ഹി ഓൾവേസ് റീഡ്സ്. ഈ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളും ഈ ഒരു സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു സേ ദ സ്മോളസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ഐ ആം. I is a subject and am is a verb there. Okay, I am alive. Okay, I am existing. I am true. This is what it means. Okay, in the same way, you say John reads, and it has an SV pattern. Now the question here is, does it have a predicate? It has a predicate. Here the predicate item is the we. Okay, the predicate contains only we here. ഈ ഒരു വാചകത്തിൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഉണ്ട്. പ്രെഡിക്കേറ്റിനകത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇല്ല, അഡ്ജൻക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഹാസ് the verb only. Okay, so the single verb can constitute a predicate in a sentence. This is our learning. ഒരു വാചകത്തിലെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ലോങ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് വേർഡ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ദ വേർബ് വിൽ ഡു. Okay, and in that case, the verb is usually intransitive and it is self-contained. The meaning is explicit. ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ
വേർബ്, ആ ക്രിയ അകർമ്മകമായിരിക്കും. അതിന് പുറകിൽ ഒരു ക്രിയയുടെ, ഒരു കർമ്മത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us go to the other patterns. From SV to we go to the next level, the SVO, the subject verb object pattern, which is common, which we have seen earlier. Okay, we go to the last one. Is it John reads a book. Here we have an object. Now we need to know what is this object. These are the three units: the John, the subject, reads, the verb, and the book, and object. Now we need a definition for this. What is an object? കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓക്കെ, ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്, വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെയാണോ ഡയറക്റ്റ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബാധിക്കുന്നത്, ക്രിയയുടെ ഇഫക്റ്റ് എവിടെയാണോ ചെന്ന് ചേരുന്നത്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇവിടെ ജോൺ റീഡ്സ് എ ബുക്ക്. It is not John who is connected with the book there. It is reading which is connected with the book. Okay, the action in which John is engaged, John ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിംഗ് ആണ്. ആ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഫലം ചെന്ന് ചേരുന്നത് ബുക്ക് എന്നുള്ള ഓബ്ജക്റ്റിലാണ്. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ എ തിങ്. ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന വാക്കിന് ഒരു സാധനം, ഒരു വസ്തു എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രാമറിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാരണം, ഒരു സാധനം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു പൊസിഷനാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദിസ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ വെൻ വി ക്രിയേറ്റ് പാസീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസസ്. Okay, one quality that English language is enjoying is that any active voice sentence can be converted into passive voice. It means that the thing that is coming at the object position can very well come at the subject position. If you put this sentence, John reads a book, which is in active voice, into passive voice, it will look like this. A book is read by John. ജോണിനാൽ, ഒരു പുസ്തകം ജോണിനാൽ വായിക്കപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, വായിക്കപ്പെടുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഫെസിലിറ്റി ഈസ് ദർ. Okay, so John reads a book is a sentence in the SVO pattern. And this is what you call an object. An object is that item which is acted upon by the verb. Okay, and it's an important item because in the passive construction, okay, in the passive construction, it has a capacity to come and occupy the subject position. These two things are to be remembered. If there is an O possible, we have two O possible. Okay, we go to the next level, the subject, verb, object 1, object 2 style of construction. Object 1 is called direct object and object 2 is called indirect object. Traditionally, സാമ്പ്രദായികമായി നമ്മൾ ഗ്രാമറിൽ ഇതിനെ വിളിച്ചു വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുമാണ്. ലെറ്റ് us look at a example, right? John reads a book to Mary. Or the other way, John reads to Mary a book. In both ways it is possible. Here, the direct object is the book and Mary happens to be the indirect object. Let us see how this is working. We have seen here that reads is the verb and that is directly acting upon the next unit, the book. ഓക്കെ, ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ ആ വേർബ് രണ്ടാമത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റാണ് മേരി എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് മേരി എന്നുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ദ സ്ട്രക്ചർ റീഡ്സ് ദ വേർബ് ആസ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റ് 1 ആൻഡ് മേരി ഒബ്ജക്റ്റ് 2 ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. This is how it is working, and this has to be very clear. And when you are passivizing
In fact, it is this particular thing, the direct object, which is coming at the subject position, not the indirect object. Okay, so a pattern with two objects. Okay, subject, verb, direct object, indirect object. This much with the object construction, and we go further to see what other possibilities are there. Okay, ഇത് കൂടാതെ ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. Okay, let us see. Yes, we, oh, see. Subject, verb, object, complement. C stands for complement. Please remember the spelling of this particular word. That which completes a sentence is a complement. So you spell this word as complement. Complement. The other complement is complement. Please remember that, with best complements from. The spelling is complement. Here the spelling, in grammar, this item is called complement, complement. Because this item completes the sentence. It adds a bit of meaning to the sentence. വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റിന് ശേഷവും നീണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വാചകത്തിൽ അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു ഘടകമാണ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു കട്ട് ദാറ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു എഫക്റ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്. ഒരു വാചകത്തെ നിന്നും കോംപ്ലിമെൻ്റ് നീക്കി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ ബാധിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Now let us see how this is working here. John reads a book. Okay. Expensive and popular. What I am writing is John reads a book which is expensive and popular. I am not using the phrase, the close structure, which is expensive and popular. I am just writing it is expensive and popular. It is complete. John reads a book expensive and popular. Let's look at that. Reads is, we know, it is a verb. And a book, as we have seen earlier, is object 1, direct object. Now, remaining we have two more words. A book which is expensive and a book which is popular. And we know that these two words, expensive എന്നുള്ളതും popular എന്നുള്ളതും adjectives ആണ്, നാമവിശേഷണ പദങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്തിനെയാണ് ഇത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? They are describing the object that precedes it. അതിന് മുൻപേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ, കർമ്മത്തെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളാണ്. ഏത് പുസ്തകം? വിലപിടിപ്പുള്ള പുസ്തകം, ജനകീയമായ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. Okay, so how does it go? John reads a book expensive and popular. So after SVO we have a C element, a complement element. Suppose we take these two words out of the structure, that is expensive and popular, out of the structure, that sentence will remain incomplete in meaning. Okay, that is why that two words which are adjectives in fact, okay, any other unit can come. A noun can come there, a pronoun can come there, an adjective can come there. Any naming thing which is either complementing the object or complementing the John here, it can come here. Let us look at that pattern so that it will be clear. Okay, if you say that, say, John is smart. You write a sentence like that. Okay, now what is the structure of that sentence? John is subject. No problem. And is the verb here. Is the linking verb there. Okay. Is smart. John is a smart person. Smart is not an object. His smartness is not an object. And what is this smart doing? You are speaking
about a quality of John. So John is smart. This word smart here is a compliment, which is making it an SVC sentence without an object. ഓക്കെ, ഈ വാചകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് മാത്രമായി ആ സെൻറ്റൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ്. We must compare this pattern with this pattern where there is no complement or where there is no object. Okay, this is a different style. So this is a complement. A complement is completing a sentence, and utterance is getting its complete meaning from a complement, and if you remove the complement, meaning is affected. ഒരു വാചകത്തിൽ നിന്നും കോംപ്ലിമെൻ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ആ വാചകത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അർത്ഥത്തെ അത് ബാധിക്കും. ഇവിടെ okay, if you remove this smart from this, John is probably is meaningful, but the meaning is incomplete. Okay, now we go to the next level. Okay, we go to the A level. This A stands for the adjunct. Okay, adjunct. The word suggests that it is something adding up, but not very necessary. The difference between the complement and the adjunct is that the complement is a necessary item in the sentence. കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെ എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ അത് ബാധിക്കും. അങ്ങനെ ബാധിക്കാത്തതും എന്നാൽ വാചകത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസാണ് അഡ്ജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആഡ്വേർബ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ആഡ്സ് ടു ദ അപ്പീൽ ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ബട്ട് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് വെരി നെസസറി. ഒരു വാചകത്തിൽ ഒരു ആഡ്വേർബിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം, ഒരു അഡ്ജൻറ്റ് ആഡ്വേർബിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അഭിലഷണീയമാണെങ്കിലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see how this is working. John reads a book. Okay, hurriedly. John reads a book hurriedly. Verb, object, hurriedly is the adjunct, because you can cut that word without affecting the major part of the sentence. John reads a book is a fact. John പുസ്തകം വായിക്കുന്നു. എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു അഡീഷണൽ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ്. അത് ജോൺ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വേർഡ് ഹറീഡ്ലി ഈസ് ആക്ച്വലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് റീഡിങ്. Okay, and it describes how something is being read hurriedly. Okay, so it can be avoided. ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ആർ അനലൈസിങ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നാം ഈ രീതിയിലാണ് വിഭജിച്ച് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരു വാചകം ഇത് വി ഹാവൻറ്റ് completed our discussion on this. We have to go further, but this much as a beginning for the structure of the predicate. Okay, and one point is left without discussion, that is how this structural pattern is defining, controlling, limiting the meaning in these sentences, which we will do in the next session. Okay, thank you.